Дорогие хер, с вами лузерское прохождение, и мы с вами продолжаем играть в Депонию, где я тогда запутался в прошлый раз с этими развлечениями, а сейчас пойдем по сюжету, так сказать, я отучусь от этой хероты. Так, что у нас здесь? Дверца какая-то. Отделение для носителя данных. Окей. Цыплята. Красный свет. Ой, они мерзнут. Все, они сдохнут от мерзлоты, мы убийцы. Ну и ладно. Что здесь еще? Контактные питомцы. Тек. Вот этот вот питомец прикольный, он чем-то на утконоса смахивает. Хотя не. Подожди. Не вот этот вот самый прикольный, вот этот вот жирненький. Вот, да. Особенно если еще ему вот этот вот хвостик из утконоса придет, вообще шикарно будет. Какой-то генератор шоколад. Шоколад мы ничего пока сделать здесь не можем. И старейшина 2. Yes, but don't get all excited. Да я уже The Council of радуюсь. Elders doesn't meet again for a week, unless, of course, if someone wins 10,000 fun points in the Fun Zone competition. But the competition has only just started and can't be done in a day. Возможно. So why don't you just relax and pet some cute striped sables instead? Why not? Well, because Ну что? damn it, he just has a better argument. Ха! Ха! А еще Oh, поговорить come on. можно? I need to talk to the Council of Elders. Then you'll Через have to wait until неделю. next week or Да, collect да. 10,000 fun points. And until then, you'll find me here with my cute little friends, the highly strokable striped sables. И все. Пошли туда сначала. О, какая волосатая спина. Да, еще можно. Да, можно. Нифига себе, а что здесь только зомби? Старейшина раз. Are you one of the elders? What I am is particularly busy right now, so eat it. Ну ладно. Wow, the sauna is А, это closed. сауна. Whatever, doesn't matter. All this time traveling is sweaty enough as it is. Опять с звуком что-то задолбало. А, пофигу. Так, у нас еще один старейшина. Да, старейшина Трис. Колбасомат. Давай нажмем на кнопку. First things first. The vending machine for your own personal worst-case scenario. Caution, bones and teeth are not automatically removed. Мне кажется, все равно здесь с музыкой что-то летало. А, громкость голосов. На 100 поставим. Не, у меня уши сдохнут. Давай на 90 пока что поставим, продолжим. Пока на 90. Белая клавиша за 300. Встреча сосисок. Ну и где мы? Hey, that actually works. Это он так специально заикнулся или это ошибка очередная? Давайте с старейшиной поговорим. Are you one of the elders? I'm not on duty, if that's what you are asking. But it's an emergency. Nonsense. There are no emergencies on Elysium. We have a machine that prevents all problems. It's called computer. Да, конечно. Компьютер, ага. Так. Да. Я хочу узнать, что здесь еще. О, люк какой-то есть. Еще один слот для картриджа. Ну ладно. Мы везде с вами побыли. Нам нужно сейчас на совет старейшин попасть. Мы с ним уже говорили, поэтому мы с ним еще раз говорить не будем. Возьмем шарик.
Yuck! They're all waxy. Looks like the sun melted them a bit. Ну да, есть немного. Теперь ставим инфракрасного. What are you doing? What do you think? Сосиску I'm из себя accelerating your делаю. tanning process. Oh, how friendly of you. Thanks. О, сосисуля. Спасибо за фольгу. Although, О, don't you hear that alarming sizzling sound? это ваше лицо кипит. That's just your pigments throwing a party. And the smell? It's a barbecue party. Ah, how nice. Когда твое лицо жарит на себе шашлык. Так, нам вроде нужно пластиковые шарики растопить. As the gooey residue of melted pleasures dripped through his fingers, he asked himself, is this the irony of fate, or just another side effect of inhaled plastic vapor? Типичный Руфус. Так. Ой, еще солому можно взять. Фига себе, зачем нам солома? Ну, не знаю. Так, это вроде место... Подожди. А, подожди, я сосису еще не положил. Подожди, я сосису не положил. What can I say? As red as Tuck's nose at the Mudcake Festival. Все, у нас есть с вами красная клавиша. Кладем эту красную клавишу сюда. О. Господи, только не этот самодур. Him again. Еще один слот для носителя. Что за выключатель? This function is currently unavailable. The great thing is, you can try it again anytime. And if you insert the appropriate genetic code cartridge, you'll be rewarded with fantastic emergency clone personnel. Hooray! Так, что здесь еще? О, корпус можно. А это можно так сделать? And voila! Another masterpiece of psychoactive future origami. Однако. Ow! What are you doing? I'm just cleaning up a little. That really hurts! Aren't you programmed to make people happy? А мы также можем очки набрать, How нет? you sounded out the load capacity Если for a опять sensory зайдем function. в эту зону отдыха. Right here. Так. Так, типа мы потрогали. Типа мы на него шляпу вроде должны положить. What the devil are you doing? What I suddenly fuck? feel so rickety. I'm just making sure that you remember my score. I need the 10,000 fun points to convene the Council of Elders. That sounds funny. What are fun points? What are fun points? Listen, have you finally blown a fuse or something? Да, мне Maybe. кажется... I feel very strange. I think there's something wrong with my hard drive. Could you Бля, take Руфи, a что ты look? наделал? So, I can't see anything wrong. Так жесткий диск Basically, не there's nothing to находится. see here. That's probably because you formatted my database. I did what? Whoosh! All gone. But hey, it ain't all that bad. Most of it was just ballast anyway. Service port control systems, security Ёбаный protocols, рот. genetic codes for extinct species. Нам пизда, товарищи. Extinct species? Yeah, sure. Elysium is a bit like an ark after all. But don't worry, the database can be filled up again in Там, two короче, у loops нас of что-то set пиздец сейчас mode. пойдет You just gotta огромный. scan in the animals again, one by one. Wait, I'll turn the scanner on. Beep! You see? No biggie. But what about my fun point index? Empty. Two toots of the horn. Why? Because I still need 10,000 points. Oh yeah. Wait up. Beep boop. Brr, boop, 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 boop. Он просто над ним So, издевается. 10,000 points registered. Да ладно. Really? Sure, no problem without those pesky security protocols. That's all right for you, ain't it? You can bet your last drop of Да coolant. ладно. My pleasure. Drinking water supplies are drained. Party! Woohoo! Все у нас... Somehow the screen was fuller earlier. That's because the genetic codes folder has been deleted. But don't worry, the database can be filled up again in
Да, и Go каким to образом? Sexmo's hall. You've just got to scan in the animals again, one by one. And where can I get the animals if they've been deleted? You don't need to do it straight away. This is Elysium after all. You don't have to do anything you don't want to. Hooray! Ура! Мы все в деревне. Какой кошмар. Подожди, а вот это вот сканер подойдет? Scanning DNA sample. Detecting species. Plague spit monitor lizard. Updating database and writing to cartridge. Ой-ё. Так, это один сканер. А если монстру тапочки? Scanning DNA sample. No species detected. The sample is Nah, no. Подожди. Ну ладно, пошли тогда в зону отдыха. Давай-ка вот сюда его засунем. What's that supposed to be? A pet, of course. Are you completely mad? В смысле It's not nearly рехнулся? fluffy enough. Take it away immediately before someone else sees it. Он его раздавил, ни хрена ж себе. Ты что делаешь? Attention, attention! An important announcement! The 10,000 Fun Point horizon has been broken. Cease all petting activities immediately and Spare your efforts. Если что, I'm all извините, у меня petted здесь, out for now. банка с There's лимонадом a стоит. crisis here. Я буду пить Something иногда. is wrong with the animal database. The system just won't cough up any more striped sables. How are the poor citizens знает, что за expected to лимонад. sweeten Не their купили его everyday просто. lives if there aren't any striped sables to stroke? which poor citizens? I don't see anyone here except you. Hardly surprising. There aren't any striped sables to stroke anymore. What a Сабли disaster. полосатиков, что? А здесь не будет лампочки никакой? Я так понимаю, что нет. Ну, только погладить. А, да. A petting zoo? А, понятно. Так я не поняла, что он сделал? А вот... я знаю, зачем нам расплавленный пластик. Типа, берешь расплавленный пластик, берешь старейшину, выдираешь его волос. What are you doing? I'm gonna give you a smoothie. We experts call it spinal deforestation. That's not a bad idea. But my massage needs finishing first. Обойдешься. Да смысл? Извините меня, каким-то образом Алиса включилась. Вообще без понятия. Ну это вообще фиг знает, кто это, наверное, король Элизиума. Давайте с старейшиной поговорим. What are you doing just sitting around here? I have 10,000 fun points and demand my audience. Oh, congratulations. Да, I'm a bit спасибо. engaged right now. There's something wrong with the gastrobots. Guests are promised food and drink served in a Ну и чё? cozy atmosphere. Так сам But the себе food налей. is inedible. Look. Ew. Exactly. Смотри, Not какой only that, миленький. there are fish swimming in the 40-centiliter drinks. As long as these problems remain, my presence here is of the highest priority. Да ты просто хочешь нормально Муа. пожрать и побухать. So, this is now a matter for the boss. That's good. Get this monstrosity out of my sight before the other guests see it. This В смысле restaurant will have to чудовище? remain closed for as long as high-quality nutritional dishes are not available.
Ну ты чмо конкретное, да. Так, нам нужно это все в блендере смешать, Oh если я dear. помню I can't правильно. pour this drink into the blender as long as that alcohol-dependent little fish stares at me with his cute little chunky eyes. Hang in there, little Tuckleberry Finn. I'll mix you a new home. Да, давайте мешать. No, stop! Tuckleberry... О, каким образом? Huh? No, stop! Tuckleberry... Подожди. Huh? Huh? А? No, stop! Tuckleberry... I knew I would have made a good bartender. Так. Мне теперь нужно его в миксер добавить. И только на кнопку нажать, да? Когда рыбку There's nothing like набивала. the smell of fresh ground maggot. Так, теперь это все отдаем ему. А ты его здесь вот обойти не мог? Here you go. A completely fish-free drink. Indeed. I always knew that personally attending to this problem would pay Ты ни хера не dividends. делал. Так. Наверное, надо сосису сделать из него. Yum, yum, yum. Delicious maggot sausage. Так, сосиска. Here you go. Compliments of the chef. Ah, German veal sausage. And there's me thinking that our kitchen was unable to prepare this. After all, the main ingredient is a hotly guarded secret. And if my guess is right, one to take to the grave. Да, лучше ему об этом не говорить. Так. Вообще, по сути, нам нужно все-таки забрать у него волосы на спине. Массажем. Или это тапочками, оказывается, надо делать, а я и забыл. Я думал, надо чморлока сначала сделать. Stop! Ah! Immediately! Does that mean you're finally ready to come with me? Wrong! The hair on my back needs waxing first. You gotta be kidding. Do I look like... Nah, Да заткнитесь, я хочу это сделать как раз. Я не буду выслушивать то, что я и так хочу сделать. quiet. It's supposed to be like that. It's enjoyable. Это нифига не приятно, никогда не бывает приятно. So, done. Are you finally coming along? No, I think I trapped a nerve in the Ой, process. I блин, что тут insist такой on another massage. проблемы-то? If your plan was to make me cry, you've almost done it. Так, теперь пошли к молодой парочке. Так. Воздушная зона отдыха, саморазвлечений. Вот, кольцо нам к жилым надо. Парочки нашей. А дайте этот коврик волосяной. Образец How черных about this волос. silverback gorilla hair? Oh, yes, that's pretty. Ever so masculine, too. So soft. And so classy. Oh, silver is very much in at the moment. Фу, не шаблонно. It's the new mode, don't you know? But nonetheless timeless. Then it is decided. Finally! Here, keep these samples. Да, We don't спасибо. need them anymore. Так, теперь
Это вот что? Саблы, полосатый образец, вонючий бурчащий образец, львиный образец. Нихера себе, да. Так, теперь к Роне обратно идем. К нашему цветку самодуру. Так, самодур, ну-ка сканируй. Scanning DNA sample. No species. The sample is. Nah. Ну, это-то он должен распознать. Scanning DNA. Detecting sable struck. Updating database and right. Ага, спасибо. И нам нужен еще один картридж. Я надеюсь, из этого возможно что-то взять. Scanning. No, the sample. Another dud. Scanning DNA sample. Hey, that was my hand. Detecting species. Clone. Say what? Are you calling me a clown clone? Updating database and writing to cartridge. Не, ну Рок уже у нас клон. Это и так знали. Ugh, what nerve? Только Рупус об этом, походу, забыл. Так, теперь нам нужно сделать какого-нибудь зверька. Генератор зверьков. Только нам это самим надо будет делать. Здесь, по-моему, это пропустить нельзя. Так. Здесь... Подожди, мы, по-моему, не так сделали. Так. Не, подожди. Не то. Давай сначала с медведем разберемся. Надо из этого чморлока сделать какого-то мишку чморлока. Так. Ну, вроде это да, это правильно. И низ только полосат. Ой, это не то. Вот. Вроде это вот так вот надо. Это мы забираем. И достаем клоуна. Так, а от него нам нужно вот это вот. Только и вот это вот. И все. Так, вроде все. Так, мы вот этого пушистого вставляем сюда. Supposed to be. И это какая-то пушистая тварь. Oh, yes, that's just right. It's fluffy, has sable stripes, and isn't too aggressive. Только у него рожек нету почему-то. Oh, what a delight. Я рад, что ты доволен. Так, а здесь картридж. Здесь картриджа нет. А, я знаю, куда его надо засунуть. Его надо не сюда, но мы его в конце сам запихнем. Так, клоуна мы должны сюда. Ой, это не то. I disappointed my audience. Подожди, I feel terrible. а, ой, подожди. Я, по-моему, что-то еще забыл сделать здесь. Да, или правильно. Не, я правильно сделал. Сраная Алиса. Не понимаю, почему она... Не придумала, что на это ответить. Такие дела. Всех. Я вас слушаю. Извиняюсь за эту задержку. Я вырезать это, конечно же, не буду.
Никогда не оставляйте Яндекс включенным, если хотите что-то записать. А куда я хотел? Я вспомнил. Я не тот картридж вставил. По-моему, вот этот вот должен был. Да, его. Bravo! Fantastic! Da capo! Да, я знаю, что я молодец, я знаю. And I haven't even begun to cancel vacations yet. Так, теперь нам нужно последний картридж ставить в компьютерное ядро. И там появится вот этот вот страшный массажист. А, вот сюда, по-моему, должны ставить. А этот самодур потом такую фигню сделает для нас. Ага. Возвращаемся в зону отдыха. О, вот это мясо. Hello? Вот это мясо, да. Коктейль. Не, нам не коктейль вар. Все равно давайте посмотрим, какое это мясо. Ничего взять нельзя. Спа-салон. Полное говно. Hello? Anyone home? No! Go Да, away! конечно. Aha! I figured as much. So this is where you're hiding. Ну а где же еще? Leave the door open! Quick, come in! Ой, фу, потные man, мужики, it's tight in here. фу. And Все такие толстые еще. Shh, they're still outside. who's outside? Few locks! They're everywhere! How could this happen? Морлоки. Yes, that's a mystery. Ну, я их But before we сделал start running тут around making пока. accusations, we should concentrate on the problem instead. You are right. There's an emergency terminal in the охраннику. Council of Elders. But how will we ever get there? The route to the elevator is much too dangerous. Nonsense. It's all clear out there. No sign of... О, I know a way. Ah! Oh, it's you. Do you have to sneak up like that? What are you doing anyway? I have found a ventilation duct that runs along the length of the lift shaft. It's not an easy ascent, but still better than the only other Ну да, obvious alternative. We just have to somehow get this metal grate open. да, All сейчас the way все up to the сделаем. Council of Борис. Elders? I don't know. Help is sure to arrive soon. And we still have 2 hours of sauna time left. О, Move a bit. фу. What are you doing? Man, that's the... Ugh, I'm getting all slippery. Just not... Я даже это читать не хочу, извините меня, Эй. ребят. What are you doing? Ugh. Да, гадость, согласен, Рухус. Ugh. Doesn't get any more slippery than this. Thanks, but my hands... Ah! What are you? Looking at... But that... Wait. Вот. Hey, do you think that... Так, тихо. Сейчас будет супер рывок. И на полотенечко. Stop whining. There, the coast is clear. Well then, let's get out of here fast. Бежим от потных мужиков, которые хотят нас изнасиловать. Heavens, they're everywhere. Now they've spotted Mrs. Zinkel. Quick, Mrs. Zinkel, Какой run! сосиса? No, not in there, not... There goes the waffle stall. Ты про вафли волнуешься, серьезно? That was unpleasant. Where were you? Вы хоть одеты? All hell's broken loose. We know that already. Да мы тут сбежали от парочморлоков. Quick, activate the emergency terminal.
Руфус такой, ты сучара. Can anyone remember the codes? They're on a bit of paper in the emergency code drawer. Well remembered. Well, what's the code for the code drawer? Wait, I'll get it. I guess you could say that's my specialty. We're running out of time. We believe in you! Not the champagne showers. Ну, я вроде They're сделала. already in the coil. А, еще ниже надо. Not the champagne showers. Not the champagne showers. We're running out of time. О, господи, сколько здесь надо уровней проходить. They found the sushi fountain. Finally. They're already in the koi aquarium. I have the codes. Too late. They're climbing up the walls. Quick, read it out. Okay, here we go. Alpha, alpha, gamma, Gamma, gamma. alpha, gamma, This alpha. code is Oh, absolute shit, hammer. They're coming through the elevator shaft. Gamma, beta, abort now instead of later. It doesn't work. Because that's the abort code. The correct one is on the other side. Пиздец, ты They've got ебанулся. my leg. Quick! Wait, there. Alpha, beta, gamma, zeta. Not so quick. Not so quick. О, все заново начинается. Нет. For crying out loud. Oh, hey, room service, Так, okay? пропускаем. Бежим. Гол, бежим. Бежим. Применяем шлем. Ну, терминул. Helmet connecting. Welcome, Prime Control. New emergency to activate Elysium Self. Your Go. Because nothing matters without you. Dad, have you been drinking again? What? No, I am not carrying on this conversation while you are drunk. I am going to Deponia, or is there... Так, тогда я Because запускаю такое otherwise I- самоуничтожение. Okay, do what you like. Hey, I'm initiating the... you wouldn't dare. Just what? Alpha, alpha, shooby dooby. Although, wait, stop. Those... What's that? You're... Alpha, Da-da-da. well done. You've activated self-destruct. I'm a genius. You've got a wonderful 30 seconds to evacuate Elysium. If I had fingers, I'd cross them. Okay, this is crazy, Dad. Thank goodness I know you won't go through with it. Come on. Turn it off. Dum-de-dum. I don't see you stopping the elevator. Okay, you win. I'll wait for Неужели you с down нами there. гол And будет? now abort. Nothing easier than that. 20 seconds and counting. Alpha, beta, epsilon. No, wait. Quick! It started with alpha. I already told you that I would Руфус, stay. черт тебя. Don't rush me. 10 seconds. Ham! 5, 4, Oh, I know. 3, 2. Все, пизда Элизиуму. Я это ускорю, потому что я не могу это долго смотреть. Cletus? No. Реально Клитус. Wait, you are... Who the devil are you? Your future. Я Руфус, But ты you can что, call me женщина, не Rufus. узнаешь меня? Well, a fine future awaits me then. You nearly blew up Elysium. Not much better than what Elysians have in mind for Deponia. What? You're Deponian? That Нет, is true. блин. There is life on Deponia. Which makes the inspection tour obsolete. Quite the opposite. Deponia is inhabited. I've just got to see it. Ты чё, What дура? for? You're already talking to the creme de la creme. The rest is... Yep, exactly. Like him. Another Deponian. Seen enough? Great. We don't have a lot of time to enjoy eternity. Or to break this vicious circle. Hey, nothing is getting broken around here. I'm on Elysium with gold. It can stay this way forever. What are Да, you да, talking about? конечно, конечно. А как же Ронни? Ты, блин, ему шляпу сделал, дебил. Repeat itself for all eternity. Which doesn't necessarily have to be a bad thing. Wow, that sounds exciting. What can we do? Fun zone? No, we have to go to Deponia. Yes. Чем?
There's my chrono Чома star. Хроникл намного четче виден, чем That's the source of the Руфус anomaly. A real adventure! Do I still have time to get my detective set? Are you crazy? We're not going anywhere. Oh no! The high boat! Right, that's settled. But And they lived happily ever after, Руфус долбоёб. without ever coming even close to anything resembling А the сейчас end все of равно time. Элизиуму конец. По-любому. Так, нам это не нужно, нам это тоже не нужно. This is the first and probably last day of your life. am I meant to be pleased about that? There are only 20. Ну давайте в лифт пойдем. О, чморлок дофига. Why are there monsters in the elevator? А потому I don't что Руфус understand it either. идиот. That was in the last loop. They shouldn't be here. Holy moly! We're gonna be killed by fuel locks for eternity. Not if I will have been able to prevent it. Кнопка. What are you doing? Are you trying to kill us? No, I wanted to leave that to the fuel locks. Come on, shut that door. I'm scared of heights. Is it greater than your fear of being torn apart by fuel locks? Well, it's great enough for me to always carry a parachute in my backpack. A parachute. Did I say parachute? Pair of shoes. Or parachute. Don't even think of it. Да, парашют, парашют. Прыгаем, прыгаем, блин. Да парашют-то надо было Are we открыть. meant to be dropping so fast? It's the law of physics. This parachute was only designed for one person. Как в 3D спускаются, кстати. Rufus, are you all right? Нет. Я говно. Nothing is all right. You and I, we once saved Deponia. Now, damn time machine, I thought we could make everything turn out even better without my having to plunge to my death in the end. But now, everything is worse. And the best I can hope А, for не is надо to было ничего restore the менять, old потому version. что... Elysium will fall, you'll hate me, or the Fulux will rule the planet. Sounds like we've been through a lot together. Oh yeah, you could say that. Then I've got good news for you. In this timeline, I don't hate you yet. Quite the opposite, actually. I'm finding this all very exciting. Time travel, подожди, lots, ты parachutes, всё равно меня and the day возненавидишь has рано only или just поздно. begun. If I think of everything that could happen tomorrow as well, But first there has to be a tomorrow. that sounds like an adventure. Then wash your ears. We don't even know Да, у where меня we миссия landed сдвинута here. таки. How are we supposed to make Если it to пока сидим. Kuvak by this evening? So it's a bit tight. Who cares? That's not really a good reason to cower in a hole in the ground. Ещё is какой it? повод. Just look at McChronicle. He would never give up. Say what? But that's... Ну давай, давай. If there's one thing I never do, then it is... Give up. Who cares if Elysium is now infested with Fulux, or that we changed everything that was saving Deponia from demolition? The main thing is, I'm still alive. Nothing else matters. I wanted to go to Elysium? Check. I wanted to save the world? Check. Okay, it's been more saved. I admit it. But no one can force me to go through all that crap again. All I have to do is break this stupid time loop. Look to the future. That's the motto. That's the right attitude, I think. So, which way to Kuvak? Это Депония уже. Могила. Гол. Давайте с провидцем поговорим. Я себя пока знакомых не вижу. Ah, there you are. It doesn't work. Huh? Have we met? I thought so. Well, I would know if we had. I can even remember things that haven't happened yet. Then maybe it does work. What works? The prophesying. I foresee things. Well, welcome to the club. And I speak with our maker. С каким создателем? Don't worry. At the moment, I don't do either. Chiseler's block. I'm stuck on the 4 3/4 commandment. 4 3/4? Yes. The third one ended up being quite long.
So what? Who cares? Well, the space on the stone is limited. And then there are the high localization costs. Ну и что, найди Still, еще один talk and камень. talk. Originally, it was just going to be 3 commandments, but I've got the feeling it's missing a good conclusion. A blessing in disguise. You ran into just the right man. А я даже не знаю, что ответить. Не знаю, а какая у него What is третья your заповедь? commitment anyway? Never make more than 3 commandments, unless the third one ends with... Yes. That's it. Oh. Yeah, I get it. О, давайте Oh, how так. about thou shalt generously lend thy hammer and chisel to strangers? Ah, nice try. Okay. How about thou shalt never carve things in stone? Oh, I like that. It's succinct, and it has that self-ironic nod and a wink that you only usually find in the title У of него hip-hop знаки по records. композиции, шо? So, what do you think? Perfect. We should present it to the audience. He looks like someone who sleeps under a bridge, but then where did he get the curtains? Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Hobo Moses! Боже мой. Thou shalt not write things in stone. Yeah, that's a good one. The perfect conclusion for the series. I think you should do another one. Don't you think it leaves too many questions open? А, сука. For example, what happened to those neighbors? They appeared in the second commandment, but are never mentioned again. Thought as much. Maybe you shouldn't have carved it in stone. Now you need another commandment to reconcile you with your... I only ever want... Ладно, потом подумаем над его заповедью. Давайте с мусорными рыцарями поговорим. Yoo-hoo! You there! Да, здорово, пацаны. Do you know the way to Kuvak? Who, what? Kuvak, a village south of Busa Westfog. Doesn't really sound like the hub of existence. No, it's more like the hub of hopelessness. But it's at least Этот 4 кулак days march. намного мрачнее, чем It would even take a whole day to каноникс. rust them. I don't have an entire day. Then forget it. There's nothing Не here. понимаю, почему. На самом Or to деле, rest this небо a few мрачное, hours все upriver. мрачно. If someone gave you a lift, you might just make it. Before McChronicle leaves for Kuvak. Of course. Did you hear that, Goal? There's still hope. Now we just need to find McChronicle. And someone who'll lend you a boat. Maybe you can find one at the fair over there. At the what? На ярмарке. Допустим. I think I just found McChronicle. Бедный хроник. Шар. Давайте все возьмем пока что. Часы. Nothing works. Looks like some... Ага. О, с провидцем попал. А это тот самый провидец с первой части. I know you. You're the Pipehead Man, the fortune teller from Porta Fisco. I barely recognize you, Baldy, with that hat. You're mistaken. I've never ever been to Porta Fisco. And I've never had a bald head either. Because it hasn't happened yet, except for the baldness. You should just admit that. But we'll be running into one another a few times. Oh, so it's come to this. Now any old Tom, Dick, or Rufus can tell the future better than me. Why so grumpy? Someone Так ты ж только что назвал мое имя, дебил. Now I can't see the future anymore. Not even a little? You see, I have a question or two. Then get me a new ball.
Окей, допустим, достанем мы тебе шар. Сосиска-бот, еще один сосиска-бот. Hello? What a dump. Как и ты, собственно говоря, Руфус. И все, это все на что ты способен. Oh, I'm... Что? А смысл этого, если он закрыт? Blank. Что-то тухленько как-то тут. Hardly a challenge with my sense of direction. Ow! Even if I find the entrance. Давайте туда теперь. Там у вас жвачки, пряничные сердечко. Так, для этого у нас вроде рука есть. Doesn't fit after Wenzel, Bozo, and Chronicle. This is now the fourth. Great disappointment. Ну скажи спасибо, что она тебя не разочарует в кое-чем другом. А, может, его рука поможет. The door is licked up tight. Time to lock. Секунду, старик, секунду. А, подожди, а там вроде же еще что-то было. Давай сюда еще зайдем. Журнал возьмем. Look, the current edition of hats. First, I'll arrange the boat. Then, I can take care of the reading material. A machine that's scared, in my experience, as good as it. Ну, давайте с ним поболтаем. Hey, son, how do you fancy taking a ride on the boat of love? Well, I actually have Да, to be конечно, looking с for a boat. радостью. I have to be in Porta Rustica before sunrise. You can't hurry love, my friend. This trip's only for couples in love. Oh, that's easy. I'm here with my girlfriend. Whoa. I wouldn't have guessed you had a girlfriend, judging by your looks. How about you, sweet thing? My grandma's called Doris? That's got an O in it. Yeah, me neither. But if you do, just stick your photo in the love-o-meter. What do you mean, photo? Ha! You say you're in love, but you ain't even got a photo of her in your wallet. What's a wallet? No photo, no ride. Ain't that right, sweet thing? I saw a cat that was like red and brown and white. You said it, but don't be sad. You too will find your one true love. Here, take this sausage token as a consolation. They only rent boats to couples in love. Well, I know, sounds great, but they want a photo as proof. This is probably the most nefarious puzzle I've had to solve so far. puzzle. Don't you think that... Don't worry, I'll take care of it. You don't know me that well yet, but I'm a professional when it comes to Да, romance. конечно, конечно. First, I need to find the 3 prerequisite tasks. There are always 3 prerequisite tasks. Just wait here, I'll be back. Господи, а что с этой женщиной? Почему у нее губы такие выпирающие? Что он там, сосиску? А, тогда ты не хотел брать. Так, нам нужно талон на сосису использовать. Sausage box online. What can I sausage for you? One sausage, please. All out of sausage. Well, I thought this was a sausage stand. Please don't rub salt in the wound. The whole thing is humiliating enough as it is. Yeah, I get it. The costume and all. Costume.
Yeah, right. So, what have you got? Nothing. Everything's sold out. Oh, great. What am I supposed to eat? You think you've got it hard? I've got a family to feed. Хоть и семью кормить надо, но я хочу But I want a сосиску. sausage! But there aren't any. I shall complain to your superiors. Please don't. You'll make Сосиску, it сука, отдай. Am I supposed to feel sorry for you? I'm a poor little sausage. No. Я хочу сосиску. But I want a sausage! But there aren't any. Сосиску. But I want a sausage! But there aren't any. Сосиска. But I want a sausage! But there aren't any. But I want a sausage! But there aren't any. Can you just take one more look? Oh, all right. Обойдется. О. Так, и... Что? Сюда надо ее? Не сюда. Надо на середину, наверное. А вот теперь ее надо туда. Ha-ha! I won! That means, wait, they're all blanks! Fraud! Scandal! Fire department! Блин, обожаю рупусы. Так, теперь нам надо этим ключи достать. Well, here we go. А мелочи у нас It нет. worked! My homebrew magnetic fishing rod was still cool. Мелочи у нас нет, да? Ну ладно, мелочи у нас нет. А, вот мелочь как раз. Arriving on track 3, the intercity express train. Давай, останови этого круглого, Chinatown, задолбал орать. Viewville, Barfington, and Upper Kingsley. Passengers connecting through to Hurlingdon should please check the flyers in section 1. Stand back and exercise caution as your train arrives. За что ты так? Shit, not exactly a precision landing, but whatever. Well, isn't that just typical? While I'm doing all the work, you're having the time of your life on the roller coaster. I would quite like to give you a hand. Unfortunately, I currently require urgent use of both of my hands in order to hang onto this safety belt for dear life. I'm not saying I'm disappointed in you. I'm just saying that everyone has to set their own priorities. I wish that was an option. Wait a minute. It is an option, but that doesn't make any sense. Да возьми ты эту звезду сраную. Pretty silly. Ah, what the heck. For love! Get a star from the heavens. Check. Да блин, мне так меню этого не хватает с планами You have to let всякими. go. I can't. Yes, you can. There's only water below you. I still can't. All right. I'll think of something. Да, я обязательно что-нибудь придумаю, например, как убить тебя. Так, нам нужна жова. Hey, there's a ring in there with a little lock. Ah, crap. This time I'm gonna get the ring. Используем все мелочь. Damn. Here, ringy, ringy, ringy. А я не понимаю, а что он достает? Там что-то еще есть помимо этого. Oh, А, come on, that's колечко. impossible.
Ha! Now I gotcha. Surprise, surprise. Surprise, motherfucker. И там что-то сейчас появится, что заберет это кольцо, there's да? the ring. Hey, stop! Ну да, man, that конечно, can't be что же true. еще? Those damn wombats. They always mess things up. Давайте жвачки хотя бы заберем. Так. Нам надо как-то... Man against wombat. An unfair duel. Hey, wait! Ouch! Ow! Ow! Stop it! On the other hand, if I defeat this wombat all by myself, nobody will believe me. I should drum up an audience. Ну, я, кстати, не очень помню, как забрать это сраное кольцо. Давайте пока туда сходим. Сделаем так, кафот. All I need and Так, давайте журнал отдадим ему. look, the more room for forehead wrinkles look is totally in. What? Show me that. Hat model. Angskar meat cap confirms. Bald men make a more potent impression. So, leave the sunroof open this summer. Well, if that's how it is. Вот он теперь как монах выглядит. Делаем фальшивый укол. I knew it! Like wine gums in a nostril. Please note that wine gum should not be pushed into nostrils or any other orifice. Didalic Entertainment GmbH assumes no liability for damages caused by the improper use of confectionery. Найс, предупреждение. Ну, давай. Looks like gold. Unfortunately, not much happier than the original either. Так, подожди. А, еще, наверное, ее раскрасить надо. Dot, dot, comma, that. Perfect. Так, теперь ее сюда. Say cheese. Блять. Да. А, здесь еще что-то не хватает, что ли? Nothing works here. Looks like something's missing. Машины не хватает. Или Макхроникл должен нам это сделать. Подожди. Давайте тут... Блядь, я не знаю. Подожди, камон. Я не понимаю немного. Не, я как бы понимаю, но просто как кольцо-то достать, я не помню. Я не помню. Давайте тогда сегодня на этом с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, там иногда бывают новости, а также и на Twitch, потому что где-то... Я иногда теперь провожу стримы. Пока у меня есть время, будут стримы. Увидимся с вами в следующей серии.